when he was 17 years old, he moved out of his parents' house. Apro he moved in with his girlfriend and lived with her for 21 years. அவங்களுக்கு வந்து they had two sons, and அவங்க வந்து he was always drinking, and because of this in the drinking நால வந்து அவங்க he couldn't hold down any job. And ஒரு நாள் வந்து அவங்க அப்பாவுடைய ஃப்ரெண்ட் அவங்க வீட்டுக்கு வந்து he'll find him drunk. அவங்க ஃப்ரெண்ட் பேர் வந்து ஜேமி. ஸோ அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, வில்லிங்டன், ஐ நோ யுவர் ஃபாதர், யூ கேன் ரிட்டர்ன் டு காட்ன்ட்டு. ஸோ வில்லிங்டன் வந்து ஹி வாஸ் ட்ரங்க் அண்ட் ஹி வில் ஆஸ்க் ஹிம், ஆர் யூ அன் அட்வென்டிஸ்ட்? ஸோ ஜேமி சொல்லுவாங்க, எஸ், ஐம் அன் அட்வென்டிஸ்ட். ஸோ ஹீல் டெல் ஹிம், இஃப் யூ ஆர் அன் அட்வென்டிஸ்ட், சிங் ஹிம் நம்பர் 500ன்ட்டு. அந்த ஹிம் வந்து ஃபார் பியாண்ட் த சன். So Jamie வந்து he sang that hymn and Willington wept. And அந்த பாட்டு முடிஞ்ச உடனே Willington வந்து he will recite his favorite Bible verse. இது John 3:16. So that day வந்து a friendship started between Jamie and Willington. So next 3 yearsல வந்து Jamie Willington வீட்டுக்கு வந்துட்டே இருந்தாங்க. And அவங்க கிட்ட சொல்வாங்க, please come back to God ன்ட்டு. ஆனால் வில்லிங்டன் வந்து he always had the same reply, yes, don't worry, I will. ஆனால் he never came back. ஜேமி வந்து பைபிள் ஸ்டடீஸ் எல்லாம் கொடுத்தாங்க. ஆனால் வில்லிங்டன் வந்து he didn't have interest. அவங்களுக்கு ஜேமியை பிடிச்சிருந்துச்சு, பட் அவங்களுக்கு வந்து he didn't want to spend time with God. ஆனாலும் his wife and his 2 sons went to church on Sunday, பட் அவங்கக்கிட்ட வந்து he used to defend the Sabbath. அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, அந்த சர்ச்சுக்கு நீங்கள் போக தேவையில்லை, இட்ஸ் அ வேஸ்ட் ஆஃப் டைம். இஃப் யூ வாண்ட் டு ஸ்பெண்ட் யோர் டைம் வைஸ்லி, யூ ஷுட் கோ டு த செவன்த் டே அட்வென்டிஸ்ட் சர்ச்சுன்ட்டு. ஸோ வில்லிங்டன் வந்து ஹீ கெப்ட் ட்ரிங்கிங் அண்ட் அவங்களுக்கு வந்து ஹி டென்ட் ஹாவ் அ ஸ்டடி இன்கம். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஹி வாஸ் இன் டு அ லாட் ஆஃப் டெட்ஸ். அண்ட் ஒன் ஈவினிங் வந்து ஜேமி வில்லிங்டனுடைய வீட்டுக்கு ஒரு அட்வென்டிஸ்ட் பாஸ்டர் அப்புறம் சில சர்ச் மெம்பர்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டுட்டு வருவாங்க. அண்ட் டோர் வந்து ஓப்பனாக இருந்ததுனால வில்லிங்டனுக்கு தெரியறதுக்கு முன்னாடி அவங்க எல்லோரும் வீட்டுக்குள்ளே இருப்பாங்க. அந்த பாஸ்டர் வந்து ஒரு 5 minutes சர்மன் கொடுப்பாங்க, பட் வில்லிங்டன் வந்து பாஸ்டர் பேசுகிறது கேட்கவே மாட்டாங்க. ஸோ பிகாஸ் ஹீ வில் ஃபீல் லைக் ஹி வாஸ் ஹியரிங் த வாய்ஸ் ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட். And he heard the Holy Spirit and not the pastor, and the sermon வந்து it will touch his heart. And ஜேமி வந்து அவங்க சர்ச்சில் evangelistic meetings வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ அதுக்கு வந்து அவங்கள இன்வைட் பண்ணுவாங்க. ஜேமி சொல்லுவாங்க, யுவர் மதர் ஆஸ்க் மீ டு டெல் யூ கம் டு காட். அண்ட் அந்த விசிட்டர்ஸ் எல்லாம் போன பிறகு வில்லிங்டன் வந்து he will decide, no, I'm not going into, he will stay at home with his family. அப்போது அவங்க 12-year-old son வந்து he will come to him and tell, father, you told me that the Seventh-day Adventist church is the true church, please take me to that church ன்ட்டு. ஸோ இதை கேட்டோடனே it will break Willington's heart. அவங்க வந்து he will decide to take his family to the evangelistic meetings. ஸோ அந்த ஈவினிங்கோட ப்ரெசன்டேஷன் வந்து வில்லிங்டன் வந்து he will be very surprised. அவங்களுக்கு அவங்கள பற்றி தான் பேசினாங்கன்ட்டு இருக்கும். அவங்க நினைப்பாங்க, இந்த பாஸ்டருக்கு வந்து எப்படி என்னை பற்றி இவ்வளோ தெரியுதுன்ட்டு. அண்ட் he will start to cry. அவங்க வந்து அவங்களுடைய ஆல்கஹாலிசம் அப்புறம் அவங்களுடைய டெத்ஸ் பற்றியெல்லாம் யோசிப்பாங்க. அண்ட் his life of sin will feel very heavy to him. அந்த பாஸ்டர் வந்து when he makes an altar call, வில்லிங்டன் சொல்லுவாங்க, நான் ஃப்ரண்ட்டில் போக முடியாது, நான் இப்போ சர்ச்லேருந்து போனோடனே நான் போய் குடிக்க தான் போகிறேன்ட்டு. ஸோ அவங்க வந்து he will decide, இல்லை நான் ஃப்ரண்ட்டில் போக மாட்டேன்ட்டு. ஆனால் பிஃபோர் he realized it, he was standing in front with 17 other people. அவங்க சைலண்ட்டாக ப்ரே பண்ணுவாங்க, காட், நான் இங்கே இருக்கக்கூடாது, உங்களுக்கு தெரியும் நான் போய் குடிக்க போகிறேன்ட்டு. ஸோ அந்த மீட்டிங் ஆனோடனே அவங்க பாருக்கு போவாங்க. அண்ட் வென் ஹீ இஸ் ட்ரிங்கிங், அவங்க வந்து அந்த சர்மனை பற்றி யோசிப்பாங்க. அண்ட் ஹீ ஃபெல்ட் சம்திங் இன்சைட் ஹிம் வாஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ இந்த சர்மன் அவங்க கேட்டு 3 weeks ஆச்சு. அண்ட் ஹி வாஸ் ஸ்டில் ட்ரிங்கிங்.
ஆனால் அவங்க குடிக்கிறப்போ எல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து he could sense that the Holy Spirit was telling, I will help you to stop drinking. நீ just ஒரு firm decision எடுக்கணும் that you will quit, then I will help you ன்ட்டு. And on the 4th week அவங்க he will decide, நான் இப்படி பண்ணிட்டே இருக்க முடியாது, I have to make a decision either for God or for alcohol ன்ட்டு. And வீக்கோட எண்டில் வந்து on Saturday night அவங்க வந்து he chose God. அவங்க என்ன ப்ரே பண்ணுவாங்கன்னா, காட் எனக்கு இனிமேல் குடிக்க வேண்டாம். அண்ட் தென் திருப்பி இந்த மார்னிங் அவங்க ப்ரே பண்ணுவாங்க, காட் என்னை ஹெல்ப் மீ டுடே 1 day at a time to stop drinking. அண்ட் டு ஹிஸ் சர்ப்ரைஸ் அவங்க வந்து அந்த நாள் குடிக்கவே இல்லை. இட் வாஸ் ஹிஸ் ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் விக்ட்ரி ஃப்ரம் தி ஏஜ் ஆஃப் 14. அவங்க வந்து ஹி வாஸ் வெரி சர்ப்ரைஸ்ட். அண்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நான் நினச்சேன் நான் குடிக்கிறது ஸ்டாப்பே பண்ண மாட்டேன், ஆனால் காட் என்னை ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்கன்ட்டு. அண்ட் வென் ஜேமி ஹர்ட் திஸ், அவங்க ஹி வாஸ் வெரி ஹாப்பி பிகாஸ் வில்லிங்டன் வாஸ் கம்மிங் பேக் டு காட். ஸோ இந்த ஸ்டோரி வந்து இட் ஷோஸ் அஸ், இட் கிவ்ஸ் அஸ் அன் இன்சைட் லுக் இன் டு த லைஃப் இன் கொலம்பியா அண்ட் த சேலஞ்சஸ் தட் பீப்புள் ஃபேஸ் தேர். ஸோ இந்த குவார்ட்டருடைய 13th Sabbath offering உடைய ஒரு பார்ட் வந்து இட் வில் ஹெல்ப் டு ஓப்பன் 2 centers of influence to help children who are at a risk of alcohol and drug abuse in Colombia. In the centers of influence வந்து it will be in the cities of Buenaventura and Puerto Tejada. So நம்ம வந்து let's give our offerings generously. Thank you.